Pranam, Mankomb Bhagwati. The famous Mankomb Bhagwati Temple, Kuttanad, Alappuzha district, Kerala, India, situated 1.5 meters below the sea level and considered to be nearly 1,000 years old, was raised 6 feet off the ground using jacks without affecting the temple's antiquity. 400 jacks were used to lift this ancient temple. This is considered to be the first ancient temple to incorporate a pile foundation. A total of 18 piles are driven. Each pile have a depth of 27 meters, which is equivalent to the height of a 9-storied building. Raft with pile is the new foundation which is to be incorporated in order to achieve the structural stability to withstand the climatic changes of the coming centuries, says the India-based company, EDSS, headquartered in Kochi, Kerala, who is executing this project. They also give a warranty of 25 years for the construction activities carried out by them. They also added that monumental structures of any dimension, age and shape can be restored and preserved along with the rectification of the weathered foundations. 2018 ക്ഷേത്രത്തിലെ അതിശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ, അതായത് മഹാമായയുടെ പാദത്തിൽ തൊടുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിയും നാട്ടുകാരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പവിത്രത കളയാതെ ഇതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്രം ഉയർത്തുന്നതിന് അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യമാണ്.